Hi everyone, we're in conversation with Sudipta and Soumendu. Thank you so much for agreeing to speak with us. I'm Sudipta and I'm going to be asking them some grilling questions. My namesake. Yeah, namesake actually. So the first question I have, Sudipta, as a new member of the troupe, and what triggered me is I did watch your last play, Nagorik. It's fabulous. Why Apaharan after that? Apaharan. Actually, this idea of Apaharan was in my mind for quite some time. আমি বাংলা ইংরেজি মিশিয়ে বলছি কারণ নাটকটা যেহেতু বাংলায় তো the thing is that I have seen this happen. The story that you see in the play, the basic story that you see in this play, I have seen this happen to many people, to a multitude of people. Some of them are close friends. So they have gone through this traumatic experience themselves. And after that, I mean, whenever I think of this, I feel that, okay, whenever we listen to it, see, as a playwright always thinks in terms of both sides. Okay, for a playwright, no character is good or evil. Okay, so it has all characters have certain shades, and they are doing things because they are compelled to do so due to certain reasons and due to circumstances, right? And this particular situation, when people fall into that situation and then they try to scramble out, ওই ক্রাইসিসটা থেকে বেরোতে চেষ্টা করছে, সেই ক্রাইসিসটা থেকে যখন বেরোতে চেষ্টা করে তখন তারা নানা রকম পথ নেয়। তো সেটা নাগরিকেও আমরা এক ধরনের দেখেছি, এই অপহরণেও দেখছি অন্যরকমভাবে। শিশুদের নিয়ে যে নাটক, শিশুদের ক্রাইসিস নিয়ে নাটক এর আগেও আমি করেছি, তার একটা নাম পালক, দ্য প্রোটেক্টর বলে, সেটা একটা অন্য ধরনের ব্যাপার ছিল। এখানেও একটা অন্য রয়েছে, কিন্তু আমাকে যেটা ইন্ট্রিগড করেছিল সেটা হচ্ছে যে এই দ্য এক্সটেন্ট টু উইচ দ্য প্যারেন্টস ক্যান গো in order to claim their rights on their children. That's a very important thing, claim their rights on the children. Do we have that much of right? Can we really enforce that much on our children? এই নাটকে আমরা কতগুলো দেখব, কতগুলো খুব ইন্টারেস্টিং প্রশ্ন আনা হয়েছে, যে প্রশ্নতে এই প্রশ্নটা বারবার ফিরে এসেছে যে একজন বাচ্চা কি ভাবছে, তার মতামতটা কি, সেটা কি আমরা কখনো ভাবছি? এই ধরনের নানা দিক, এই নাটকের নানা দিক থেকে এই প্রশ্নগুলো আসবে, নানা রকম প্রশ্ন আসবে। সুতরাং সেটা থেকে এসছে, এমন নয় যে নাগরিকের পরে এটা করা হয়েছে। আমি নাগরিকের বেশ কয়েকটা নাটক আগে পালক করা হয়েছে, যেটা একটা চিলড্রেন্স ইস্যু নিয়ে, কিন্তু এই ইস্যুটা আমার মাথা অনেকদিন থেকে ছিল। তো যখন আমি একটা নতুন নাটক লিখবো ভাবছিলাম, তখন এটা আমার কাছে, আমি ভাবলাম এই টপিকটা নিয়ে লেখা যাক। তো আমি অনেকের সাথে কথা বলেছি এই নিয়ে, as usual, to go through some research about this, and then I found out a lot of things, that this is an international issue, this is a global issue, and it encompasses many people, and which for us sometimes it is maybe foreign because we haven't been subject to that kind of situation, but it is real. You sort of segued into my next line of questioning, where, because I've seen Nagorik recently, and it also dealt with international relations, and the legality around it, and then seeing this, it was pretty similar. Is that something that has recently interested you, or is that your chain of research of late that is really making you speak out and bring a social issue up on the front? Well, my plays have always been dealing with, in some sense, international. At least it covers US and India. Okay, and so that always it does that thing, and sometimes it covers more than that by because of the issue itself. কিন্তু এক্ষেত্রে সেভাবে কিছু ছিল না যে আমি একটা ইন্টারন্যাশনাল ইস্যু নিয়েই খালি নাটকটা লেখা হবে, তা নয়। এখানে যে কোনো ব্যাপারই তো শুরু হয় একটা পার্সোনাল ইস্যু দিয়ে। সেই পার্সোনাল ইস্যুটা তখন দেখা যায় যে কিভাবে কানেক্টেড টু দ্য ইন্টারন্যাশনাল স্কিম অফ থিংস, সেটা এখানেও হয়েছে, নাগরিকেও হয়েছে।
কিংবা তার আগে পালকেও হয়েছে, বিভিন্ন নাটকে সেটা ওইভাবেই আসে। Okay. Soumendu, what I wanted to ask you is, theatre is again a medium of reaching out to the people, right? And bringing out an issue, a story, a moment, and anything that you closely connect with to the audience. What was it about Apaharan that made you think that, what is the one thing that you want to give to your audience? First thing, this is a story, এমন একটা গল্প written by Sudipta. It's so real. I have, not personally, but I have friends who have gone through similar things, and where the heartbreaking part is there's a minor child involved in that, and we could not decide which way to go, which is right. Even still I'm undecided about a lot of things. But my biggest challenge was when this kind of play is handed over to me, that Soumendu now go and direct. It is extremely, I've tried to deal it very delicately. I've told all my actors this is a very delicate issue, a lot of sensitivity around it. So I don't want to play like a black and white picture. এর মধ্যে অনেক রকম শেডস আছে, অনেক রকম প্রশ্ন আছে, এবং আমি নাটকটার মধ্যে দিয়ে নাটকের যে প্রশ্নগুলো, ডিরেক্টরের কাজ হচ্ছে হাইলাইট করা সেগুলোকে। অলরেডি প্রশ্নগুলো লেখা আছে বিভিন্ন জায়গায়, নাটকের হাইলাইট করা থ্রু দ্য অ্যাক্টার্স। বিকজ বাড়িতে বসে নাটক পড়া এক জিনিস, আর লোকে যখন স্টেজে নাটক দেখতে আসছে, আই হ্যাভ টু ব্রিং ইট টু এ রিয়েল স্পেস, একটা রিয়েল টাইমে ঘটনাটা ঘটছে একটা স্পেস, স্টোরি টেলিং ইনভলভ, লাইভ স্টোরি টেলিং ইনভলভ। সো হাউ টু মেক দ্যাট কনভার্সন, yet keeping the highlighted questions, maintaining the how delicate the issue is and the complexity of the issue, যেখানে ইন্টারন্যাশনাল লজ আসছে, এবং সেটা বারবারই নানা রকম প্রশ্নের সামনে দাঁড় করিয়েছে। এবং এখন অলমোস্ট টু দ্য এন্ড অফ রেডিং দ্য প্রোডাকশন ফর স্টেজ, আমি এখনো প্রশ্নের উত্তর আমরা জানি না। আমার মনে হয় আমরা এখনো, ইটস আপ টু দ্য অডিয়েন্স টু ডিসাইড। নানা দিকের যুক্তি আছে, যেমন যখন একটা বাচ্চাকে চুজ করতে আছে সে বাবার সঙ্গে থাকবে না মার সঙ্গে থাকবে, ফার্স্ট থিং ইটস এ ভেরি আনফর্চুনেট সিচুয়েশন, এবং এই সংখ্যাটা এত বাড়ছে। এবং তারপরে তখন আমরা কি করবো? ইজ ইট দ্য কোর্টস, লজ, সোশ্যাল ওয়ার্কার্স, আর দে ফিট টু ডিসাইড? একটা মাইনর বাচ্চা, সে কি বুঝবে তার ভবিষ্যতে কোথায় থাকা আমার ভালো তার কেসে? নাকি বাবা ডিসাইড করবে, নাকি মা ডিসাইড করবে? সো অল দিস কোয়েশ্চেনস আর আউট দেয়ার, এবং এটা খুব ডিফিকাল্ট টু আনসার কোয়েশ্চেন। এবং সেটা করতে গিয়ে এটা করতে হয়েছে আমাকে সিলেক্টিং কাস্ট, দ্যাটস ডিরেক্টরস প্রবলি ওয়ান অফ দ্য নাইটমেয়ারস, এবং যার উপর আই উড সে 80 to 90% অফ প্লে ডিপেন্ড করে, দ্য কাস্টিং। সো কাস্টিং এর জন্য আমাকে, Just to answer that earlier question, a play's objective is not necessarily to give answers. No. It's more to raise questions. So then raising those relevant questions is more important, and that's where the director succeeds if he can correctly project those questions. Ask the right questions. Yeah. আমি অলওয়েজ একদম নাটক করা বিশ্বাস করি যে putting the questions in their head and let the audience বাড়ি গিয়ে ভাবে, আজকে ভাববে, কাল ভাববে, এক সপ্তাহ পরে ভাববে, আরো ভাববে। সো এন্ড হয়তো কোনো সলিউশন থাকবে না, এরকম কোনো স্ট্রেট কাট সলিউশন নেই এটা। তো এই হচ্ছে এখন দেন দ্য সিলেক্টিং হাউ টু, হু আর দ্য স্টোরি টেলার, স্যার সিলেক্ট করা, দ্য কাস্টিং ইজ এন ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট প্রসেস। মোর দেন সিলেক্টিং, আমি বিশ্বাস করি সিলেক্টিং দ্যাট ওয়ান ইন্ডিভিজুয়াল পার্সন টু ক্রিয়েট দ্য ব্যালেন্স বিটুইন দ্য কাস্ট। সো এগুলো করার চেষ্টা করেছি, অ্যান্ড দেন অফকোর্স the best word is hard work. There's no exception to hard work. So the team has worked extremely hard, as you've seen. So I'll say thank you on behalf of everyone. তোমরা দুজনেই একটা কথা বললে, where you said that as a playwright or as a director you cannot take sides. You cannot say which character is good and which character is bad. From an outsider perspective, someone who is not a playwright or a director, it is rather a second nature to a person to pick a side, to be sort of leaning towards one person. How do you keep that separation? How do you do that? How hard is it, or is there a process that you have, or? Well, this is like so I'm setting up the game, and I'm setting up a game in front of the audience. I like the audience to be the judge. Let them be on the on that seat. So you might be thinking one way or other, but your right side and left side, the other two person might be thinking completely different. Even sometimes your spouse
your family, could be differing opinions, and that starts a debate. That starts a debate, and I believe through debating, through reasoning, we go to a better future. Not by painting one side and okay, this is how to do it, this is the right way to do it, go home and do it this way. I don't personally do, especially in this kind of issues with this really. In fact, recently we did a play, and the name of the play was A Curious Case of a Casual Terrorist, and in which Soumendu acted the main lead role. So there, we at the very opening, we tell the audience that you be the jury. Yeah. Okay, the court has taken a decision. The court has, did something, made a decision, put this guy into jail and all. Now we are telling you the story. Now you be the judge and think. What do you think of this person? What is he? Is he really a criminal or a fool or whatever? That play was different. So to answer your question, if a director or a playwright takes one side, he or she is kind of unfair to that person. Okay? That's not right. Because from certain point of view, certain guy is right. In Nagorik, you saw Soumendu acted in a particular character which many people hated. Okay, many people hated. That was the purpose, right? But the thing is that if you listen to his logic, the points he's bringing in, although it is biased, but still it has its own merits. It has its perfect merits. So same thing happens here. So as an audience takes sides sometimes because of a lot of our biases, a lot of our, the baggage we carry with us. We take biases. But as a playwright, director, we can't afford to do that. I'll add one more thing, especially in this place. It looks like it's father versus mother, but if you start the debate, what you might miss is that there's a minor child is caught up in the between. That makes it, I think that is আমাদের, আমি বিশেষ করে আমাদের নাটকের মুখ্য চরিত্র কিন্তু সেই বাচ্চাটা, এবং তাকে ঘিরেই পুরো গল্পটা তৈরি হচ্ছে। সো আমরা গল্পটা তৈরি হচ্ছে, বাট whenever you're involved in the debate, that arguments, counter arguments, never forget that minor child who is caught in between. So it's not more than question of who is right. কোনটাতে বাচ্চাটার ভালো হবে, I think that's a first question to answer, than who is right. But again, এই ভালোটাকে decide করছে. That's exactly, that kind of that is it the social worker, is it the judge in the court, or even বাচ্চাটার opinion, সে মাইনারের opinion কি নেওয়া উচিত কি উচিত নয়, হলেও কতটা ওয়েটেজ দেওয়া উচিত তাকে, তার ভবিষ্যৎ সে কতটা ভালো বুঝবে। And I believe it's case to case vary করে। There cannot be one general opinion for all the families. Every family is different. অনেক কেসে আমরা এগ্রি করেছি জাজমেন্টের সঙ্গে, কাস্টডির সঙ্গে, অনেক কেসে এগ্রি করিনি, কারণ অনেক কেসে আমরা ডিফারেন্ট রেজাল্টস দেখেছি, কোথাও ভালো দেখেছি, কোথাও খারাপও দেখেছি। সো বাট সেটা বুঝবো কি করে? উই ক্যানট সি দ্য ফিউচার, ইটস অল প্রেডিকশন, অল ডিবেট। বাট আই বিলিভ এই ধরনের আলোচনা, এই ধরনের নাটক আরো মধ্যে হওয়া উচিত, ব্রিঙ্গিং আপ দ্য সোশ্যাল ইস্যুস, হাইলাইটিং ইট। নাটক হ্যাজ অলওয়েজ ডান দ্যাট ফর থাউজেন্ডস অফ ইয়ার্স। নাটক একটা দেখলে, যে কোনো যুগের একটা নাটক দেখলে তখনকার সোশ্যাল, ইকোনমিক, সমস্ত ইটস এ ক্রস সেকশনাল, ফিজিক্যাল ক্রস সেকশন অফ দ্য সোসাইটি, তখনকার সময়টা ক্যাপচার করা যায়। মানে এই নাটকও যদি কেউ 5 বছর পরে পড়ে, এখনকার সমস্যাটা দেখা যাবে যে তখন কি সমস্যা। I think theater has always done that for thousands of years. And that's why it's still so relevant. It is so much. It's a dying art for 4,000 years. Sudipta, my next question is for you, and I think this is probably like a appreciation session. But why Soumendu? Why did you think of him as the director for this play? Don't answer that. No, the thing is, what happened was earlier, আমি অনেক সময় আমি লিখেছি, আমি ডিরেক্ট করেছি, কিংবা অন্য কেউ ডিরেক্ট করেছে। এক্ষেত্রে আমার মনে হয়েছে যে সৌমেন্দুর যে সেন্সিটিভিটি রয়েছে এখানে, that might be help, especially নাটকটা ডিল করতে। কারণ আমি জানি যে যেসব কমন
বন্ধু বান্ধব যেসব সিচুয়েশনসের কথা আমরা বলছি, আমি যেমন এক্সপিরিয়েন্স করেছি সৌমেন্দু করেছে, যেহেতু আমাদের লং অ্যাসোসিয়েশন তো আমি জানি সেটা। সুতরাং আমি এটুকু জানতাম যে আমি যদি নট ডিরেক্ট না করি তাহলে দ্য সেকেন্ড পার্সন who might be able to do justice to this play হচ্ছে সৌমেন্দু। এবং সেই কারণেই আমি সৌমেন্দুকে বেছেছি এবং আই হ্যাভ ফুল কনফিডেন্স ইন হিম। ও এর আগে আমাদের সাথে আমাদের তার নাটকও ডিরেক্ট করেছে, ডিড ব্রিলিয়েন্ট জব ইন দ্য প্লে অ্যান্ড সো ওয়াই নট। এবং আমি চাই আরও অনেক লোক, আর আমি অ্যাজ এ প্লে রাইট আমি যখন নাটকটা লিখি তখন তো আমার মাথায় কতগুলো ভাবনা থাকে, আমি নাটকটা ভিজুয়ালাইজ করি কেমন হচ্ছে, কেমনভাবে হবে। এবং তারপর যখন একটা অন্য ডিরেক্টরকে দিয়ে দেওয়া হয়, আমি বলি অনেকটা ওই মেয়ের বাবা যখন মেয়েকে দিয়ে করে দেয় তখন সে দেখা যেত সে কীভাবে টেক কেয়ার করছে তার উপর ডিপেন্ড করে, তো সেরকম। কিন্তু আমি এটুকু জানি যে সৌমেন্দু উইল ডু দ্য বেস্ট জাস্টিস টু দ্য প্লে, কারণ ও এই ডেভেলপমেন্ট প্রসেসের মধ্যে দিয়ে বিশ্বাস করে। ও বিশ্বাস করে যে একজন একটা নাটকের প্রত্যেকটা শব্দ যখন একজন প্লেরাইট লিখছে তখন সে অনেক সেটা ভেবেই লিখছে যে কেন ওটা করা হয়েছে, এবং ও তখন সেটাকে অনুসন্ধান করে যে আমি কেন এইটা ব্যবহার করব কি কেন করব না। যেমন আমি বলছি আমার আগের একটা নাটক আছে ভালোবাসা, ঈশ্বর পৃথিবী ভালোবাসাতে ও পৃথিবী নাটকটা ডিরেক্ট করেছিল, তো তাতে আমি একটা জীবনানন্দের কবিতা ব্যবহার করেছিলাম। তো এখন এমন হতে পারতো যে হয়তো ওই কবিতাটা বাদে সৈতদা এটা ঠিক এটা লাগছে না, আমি অন্য কবিতা ব্যবহার করতে চাই। টিপিক্যাল আমি বলবো 80% অফ প্লে রাইটস উইল ডু দ্যাট, ডিরেক্টরস মাইট ডু দ্যাট, কারণ সে ওই কবিতাটা আমার কাছে যেভাবে ওটা রেজোনেট করেছে ওই নাটকটা লেখার সময়, ওটা তো একজন জীবনানন্দ লেখা কবিতা, আমার লেখা নয়, কিন্তু ওইটা আমার কাছে রেজোনেট করেছে ওই প্লেটার সঙ্গে, আমি সেটা ভাবনা থেকে লিখেছি। অনেক ডিরেক্টর আমি দেখেছি তারা সেটা ভাবে না, তাদের কাছে ওটা রেজোনেট করলো না, ওই কবিতাটা হয়তো তাকে হিট করলো না খুব একটা, সে ওটাকে বাদ দিয়ে দিল, অন্য কিছু করে দিল জাস্ট ফর হিজ কনভিনিয়েন্স। হি ডিডন্ট ডু দ্যাট। ওর নিজে ব্যক্তিগতভাবে কবিতাটার সাথে পরিচিত ছিল না, কিন্তু ও সেটাকে নিয়ে পড়েছে, বারবার পড়েছে, পড়ে সেটাকে বোঝার চেষ্টা করেছে যে এই কবিতাটা কীভাবে এই নাটকটার সাথে ব্লেন্ডিং করে। এবং ওটা যখন ফাইনালি প্রেজেন্টেড হয়েছে তখন সমস্ত দর্শক যারা দেখেছে তারা কিন্তু ইকুয়ালি রেজোনেটেড হয়েছে, তারা ইকুয়ালি ফিল করেছে যে দিস ইজ দ্য মোস্ট অ্যাপ্রোপ্রিয়েট কবিতা এবং কেন এই কবিতাটা এখানে ব্যবহার করা হয়েছে। হ্যাঁ, তো এইটা কিন্তু একজন ডিরেক্টরের পক্ষে ভীষণ একটা বড় গুণ, এবং সেই ডিরেক্টর অনেক ডিরেক্টর এটা করে না, কিন্তু সেই জন্য আমার উপর কনফিডেন্স অনেক বেশি। আমার একটা ডিসক্লেমার আছে, আমার করার ক্ষমতা নেই। আমি সুদীপ্তদাকে খুব রেসপেক্ট করি, সুদীপ্তদা প্রচুর পড়াশোনা আছে এসব ব্যাপারে, আমার অত জ্ঞান নেই সত্যি কথা। সো আই টেক অ্যান্ড এবং ডিরেক্ট করার ব্যাপারে আমার সুদীপ্তদার সঙ্গে কিন্তু অনেক অফলাইন আমাদের আলোচনা, অনেক কোথাও আমার খটকা লাগলে কিছু বুঝতে না পারলে আমি অনেক সময় জিজ্ঞেস করি সুদীপ্তদা আমি এটাকে এইভাবে ভাবছি, তুমি যখন লিখেছিলে তুমি কি এটা ভেবে লিখেছিলে? And surprisingly often he did not. He probably had a different idea. But I go back and check if I have a doubt and if I have a playwright next to me, I take that, leverage that advantage. এবং সেটা অনেক সময় খুব কাজে দিয়েছে আমাকে, অনেক কিছু শিখি আমি। আমার সঙ্গে রিলেশনটা ঠিক সমকক্ষ নয়, আমরা ছোট ভাই কথা নয়, কিন্তু ব্যাপারটা হচ্ছে যে আমি অ্যাজ এ ব্যক্তিগতভাবে আমি আমার খুব ভালো লাগে যখন আমি অন্য একজন ডিরেক্টরকে দেখি যে সে আমার নাটকটাকে কীভাবে প্রেজেন্ট করছে, সেটা একটা নতুনভাবে দেখা। অনেক কিছু অনেক সময় দেখা যায় যে বাহ এইটা ভেবেছে, এটা তো আমি ভাবিনি, এটা একটা হয়। হ্যাঁ, নেগেটিভ ব্যাপারও যে ঘটে না তা না, অনেক সময় দেখেছি এটা টোটালি সে বুঝতে পারেনি, এমনও হয়েছে অনেকবার। কিন্তু আমি অপেক্ষা করি যে সে হয়তো এমন কিছু জিনিস আবিষ্কার করবে যেটা আমি করিনি। সেম ইজ ট্রু উইথ অ্যাক্টার্স। অ্যাক্টার্সরা অনেক সময় এমন কিছু নুয়ান্সেস বার করে আনে চরিত্রটা থেকে যেটা আমি হয়তো ভাবিনি। সবসময় হয় এটা। আই নেভার সিন, হয়তো একটা ভেবেছিলাম, কিন্তু এরপরেই যেমন তোমাদের বলছিলাম যে এরপর অ্যাক্টার্সরা এবারটাকে এমন লেভেলে নিয়ে যায় সেখানে ডিরেক্টরের কাছেও লক্ষ্মণ রেখা, আমি আর এগোতে পারবো না এর বেশি। Now the actors take it, say passing of baton, so coming from here going to you.
তুমি যে চরিত্রটা অভিনয় করবে সেটা তোমারই চরিত্র, তুমি সেটা পারবে। ওটা আমরা দেখতে পারি কিন্তু আমি তোমায় নিয়ে যেতে পারবো না, তোমাকে নিয়ে যেতে হবে সেখানে। আরেকটা জিনিস বলছি, সুদীপ্তদার এই নাটকে প্লে রাইট ছাড়া একটা বিশাল ভূমিকা আছে। মানে মুখ্য চরিত্রে সুদীপ্তদা অভিনয় করছে এই নাটকটাতে। তো সুদীপ্তদাকে অভিনেতা হিসেবে স্টেজে দেখা যাবে, জোর করে ঢুকিয়ে দিয়েছে, বাট ইটস ওয়ার্কিং, দর্শক বিচার করবে। এটা আমি সেই ভাবছিলাম যে যে কোনো প্লে রাইট বা ডিরেক্টরের উচিত কর্তব্য অভিনয় করা, কারণ সে যখন একজন চরিত্রতে গিয়ে সেই চরিত্রটা তৈরি করছে তখন সে বোঝে যে অ্যাকচুয়াল চরিত্রটা কি। যে প্লে রাইট অনেক সময় দেখে অনেক প্লে রাইট আছেন যারা মূলত একজন সাহিত্যিক, কিন্তু সে অভিনয় করে না কিংবা কোনো ডিরেক্ট করেনি। তাদের একটা বড় প্রবলেম হয়ে যায় যে সে কিন্তু ক্যারেক্টারটাকে তার মতো করে দেখেছে, কিন্তু সেই ক্যারেক্টারটা যে অ্যাকচুয়ালি কি, সে যে কি প্রসেসের থ্রুতে যাচ্ছে সেইটা কিন্তু আবিষ্কার করার জন্য একজন প্লে রাইট বা ডিরেক্টরের অভিনয় করা উচিত। একদম স্টেজে গোয়িং থ্রু দ্য রিহার্সাল প্রসেস, গোয়িং অন অল দ্য ওয়ে টু দ্য স্টেজ, এটা আমি মনে করি। এবং আই উড এনকারেজ এনিবডি হু ইজ ট্রাইং টু রাইট এ প্লে অর রাইটিং প্লেস টু অ্যাক্ট, keeping the truth sharp. তোমাদের আরেকটা কোশ্চেন আছে, ইন্ডিভিজুয়ালি ইচ ওয়ান অফ ইউ কতখানি রিসার্চ করেছিল? না না না, অনেক আছে, এই রে আমাদের চোখ এতগুলো পাতার নাটক, প্রশ্ন এইটুকু তা তো হবে না। না, রিসার্চ কতটা ইম্পর্টেন্ট? ও অনেকটা ইনভলভ। যে এই ঘটনা যদি আমার ক্ষেত্রে থেকে লেখার দিক থেকে, যেহেতু যারা এই ঘটনার থ্রু দিয়ে গেছে তাদের সঙ্গে কথা বল, মানে ওয়ান অন ওয়ান এক্সটেন্সিভ ইন্টারভিউস তাদের সঙ্গে, তারপর and they were open to talk about it. they spoke with us very in fact pretty candidly. Okay. তারপর এই ইস্যুগুলো নিয়ে রিসার্চ করা, যে নানা রকম দিক বেরিয়েছে। অনেক সময় যে হয়তো বলেছে সেও ক্লিয়ার নয়, কিন্তু আমাকে খোঁজ নিয়ে জানতে হয়েছে যে থ্যাঙ্কস টু গুগল যে আমরা অনেক কিছু এখন খবর পেয়ে যাই তার মাধ্যমে, যে রিসার্চ করে যে কি কি ইনভলভ। আমরা এখানে অনেকগুলো ইন্টারন্যাশনাল ট্রিটির কথা বলেছি, একটা দুটো ইন্টারন্যাশনাল ট্রিটি কি কি হয় কি কি না হয়, এবং নানা রকম স্ট্যাটিস্টিক্স এটসেট্রা, এবং একাধিক, মানে ফর এক্সাম্পল এখানে ফাদার্স রাইটস নিয়ে কথা হয়েছে। তো ফাদার্স রাইটস এদেশে কি কি মুভমেন্ট হয়, ভারতবর্ষে কি কি মুভমেন্ট আছে এই নিয়ে, সেটা নিয়ে খোঁজ খবর নেওয়া, পড়া। এইরকম সিচুয়েশনের মধ্যে যারা পড়েছে তাদের এক্সটেন্সিভ ইন্টারভিউজ আছে অ্যাভেলেবল অনলাইন, সেইগুলো পড়া, তারা কি প্রসেসে, তারা কি ধরনের মধ্যে দিয়ে গেছে, তো সেগুলো জানতে হয়েছে টু মেক ইট ঠিক। কিন্তু এটুকু আমি খালি বলবো যে এই নাটকটা কোনো, যদিও অনেক রিয়েল ঘটনা থেকেই নাটকটা তৈরি করা হয়েছে, বাট দিস ইজ নট রিপ্রেজেন্টেটিভ অফ এনি সিঙ্গল ইন্ডিভিজুয়াল স্টোরি, সেটা কিন্তু নয়, এটা কাল্পনিক গল্প। কিন্তু এর মধ্যে যে ইস্যুসগুলো বলা হয়েছে those are facts, those are true. আর তোমার রিসার্চ? আমাকেও আমার রিসার্চ করতে করা উচিত, কারণ প্লে রাইট একটা জিনিস ভেবে লিখেছে, কিন্তু আমি যতক্ষণ না বুঝছি সেটা আমি কি করে অ্যাক্টরদের কনভে করবো সেটা, সেটা আমারও নিজস্ব ক্ল্যারিটি ডেভেলপ করতে হবে। প্লে রাইট করেছে বলে যে আমি জাস্ট কপি অ্যান্ড পেস্ট, এটা তাতে ভালো কাজ হয় না, কোয়ালিটি কাজ হয় না। এবং অ্যাক্টরদের সঙ্গে কাজ করতে গেলে আমাকে বুঝতে হবে ইস্যুটাকে ক্লিয়ারলি, এবং তবে আমি অ্যাক্টার্সের, তাদেরও প্রশ্ন থাকে অ্যাক্টার্সের যে আমি এটা কেন করছি, কেন এইভাবে চরিত্রটা করছি। সো আই হ্যাভ গন থ্রু রিসার্চ টু, এর মধ্যে দিয়ে একইভাবে, এবং কিছু ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা খুব একটা প্লেজেন্ট এক্সপিরিয়েন্স নয় বলবো, কিন্তু হয়, বন্ধু বান্ধব জানাশোনার মধ্যে হয়, এসবের মধ্যে দিয়ে গেছি। প্লাস তারপরে আরও আমি কিছু FBI সুদীপ্তদার লেখা পড়ে অলওয়েজ লোকে গুগল যায়, আমাদের অডিয়েন্স আগে বলেছে কোল্ড ফিউশন, কিউরিয়াস কেস, যারা বহু দর্শক বলেছে তারা বাড়ি গিয়ে গুগল করেছে, রিসার্চ করেছে, দেওয়ার বিকজ নাটকটা মাথার মধ্যে হন্ট করছে, ইজ দিস রিয়েল, ইজ দিস ট্রু? দ্য অ্যান্সার ইজ ইয়েস। আমার মনে হয় এই নাটকেও যা যা দেখবেন সব সত্যি ঘটনা, হয়তো একটা পরিবারে একটা কারো গল্প নয়, কিন্তু সমস্ত সত্যি। যে এই প্রসঙ্গে একটা বলি, ওই যে পালক নাটকটা তুমি দেখেছো কিনা জানি না, পালক নাটকটার এখন কলকাতায় একটি দল করছে, রেগুলার শো করে। তো সেই শোতে নাটকটা যেহেতু ইউএসএ পটভূমিকার লেখা, এবং ইউএসএর চাইল্ড
কেয়ার এবং চাইল্ড অ্যাবিউজ লজ এর উপর কিছুতেই ইনভলভ, কিন্তু সেটা দেশে করছে তারা দেবে। তো তখন ওখানে একটা মেজর প্রশ্ন, লোকের সঙ্গে সঙ্গে যেহেতু ওই ইস্যুটা দেশে খুব একটা ডিসকাসড হয় না, এটা নিয়ে একটা রীতিমতো ওখানে আলোচনা শুরু হয়ে গেছে যে যে দেখেছো একজন বাচ্চাকে হ্যান্ডলিং করা কি করে এবং তার এগেনস্টে যে কি কি ল থাকতে পারে এবং কিভাবে চাইল্ড প্রোটেকশন কিভাবে কাজ করে। কারণ যে ডিরেক্ট করছে শি ওয়ার্কস উইথ ওই কি বলবো যে মেন্টালি চ্যালেঞ্জ ছেলে মেয়েদের নিয়ে কাজ করে। তো she got very excited about it and she took up the play, and this has caused now a level of consciousness. লোকে তখন জানতে চাইছে যে আচ্ছা এটা কিভাবে হচ্ছে, আরেকটু delve deeper করতে চাইছি, জানার চেষ্টা করছি। ফলে if that works, good for everybody. Which is the intention anyway, right? To create a discussion. একটা কথা বলে, এমন একটা কথা, আমার কথাটা কোটেশন, art should disturb the calm mind and calm the disturbed. Exactly. So এই নাড়া দেওয়াটাই কাজ শিল্পের, যে কোনো ফর্ম অফ আর্টে, এবং সেটা স্বাধীনতা থ্যাংক গড এদেশে আমাদের আছে, এবং সেটা অলওয়েজ আর্ট শুড ডু দ্যাট। সেটা ছবি আঁকা বলো, গান, যে কোনো মিডিয়া থ্রু দিয়ে সেইটা একটা সোশ্যাল বিউটি আছে, যেখানে আবার বলছে একটা মাইনার বাচ্চা ইনভলভ। এইটা আমার খুব শেক করে ব্যাপারটাকে, যেটা এবং তার খুব একটা বক্তব্য নেই, কিন্তু তাকে ঘিরেই আমরা সব ডিসিশন নিচ্ছি। So my final question is about what you said, the baton being passed. So we're going to pretty much do that. যে তুমি যে vision দিয়ে লিখেছিলে নাটকটা, so when the baton was passed and now that you see it, how close to what you had envisioned is it? Fortunately it's very close, very close. তার কারণ হচ্ছে যে আমরা যাকে বলে হ্যান্ড ইন গ্লাভ ওয়েতে কাজ করছি এখানে। ফলে এখানে এমন কিছু মানে কোনো র্যাডিক্যাল চেঞ্জেস হয়নি, এবং যে কয়েকটা চেঞ্জেস হয়েছে উইচ ইজ ডিজায়ারেবল। কারণ কি হয়, আমি আমাদের তোমার মনে আছে হয়তো আমরা যেদিকে প্রথম রিডিং করেছিলাম, কাস্টিং কল রিডিং করে আমি বলা হয়েছিল যে এটা ব্র্যান্ড নিউ প্লে, সুতরাং ইট উইল গো থ্রু সাম চেঞ্জেস। সো দ্যাটস হোয়াটস হ্যাপেন্ড। এবং সেটা আমরা করতে গিয়ে দেখি যে করতে 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 দেখা যায় যে আচ্ছা এই জায়গাটা একটা এটা হচ্ছে, what's working, what's not working. So we go through this process, and it's nothing is good when actor and playwright and director can cooperate and work together. So it's I'm very satisfied with the overall presentation. Khali amar charitra na. And then you pass the baton to all of us, the cast. So how close to what you envisioned is the play? Actors are brilliant. I mean, the way they are developing this, এবং যেভাবে এটা খুব লাইভ স্টোরি হয়ে যাচ্ছে, এবং আমি একসময় জাস্ট ভাবছি এই স্টোরিটা, এই স্ক্রিপ্টটা কি আমি ইনিশিয়ালি পড়েছিলাম, মানে the way I'm seeing it, I think actors are doing a fantastic job. Again, but that's for audience to decide. নাটকের যাই করো, all of us are only 50%. Right. The other 50% is the opening night. That's where the baton gets passed on to all you guys. Yes. To come and watch us on 27th and 28th of April and 4th and 5th of May at Edison Valley Playhouse. Do come and watch Apaharan. And then the thing is that when the play is written on paper, then it's done on stage. But the success of it depends how it plays in your mind. Yes. So if it plays in your mind, then we are successful. See you there. See you there. See ya. Bye-bye.